Hello students, happy morning. Class 12 Physics, Unit 7, Wave Optics continuation video. In our previous class, we discussed the Young double-slit experiment in order to explain a interference phenomena. Here it is a continuation video of the Young double-slit experiment only. Here first of all, let me recall the previous topic, Young double-slit experiment. Here the Young double-slit that consists of a obstacle having the two gaps that is said to be S1 and S2. These two gaps are placed at a distance of small d. Okay, here it is the center of the two slit. At a distance capital D from the slits, there will be a screen. Okay, here there is a point source. This point source produces a spherical waveform. Then the light from the source S1 and S2 are said to be coherent. That means they are in phase or constant phase difference. Okay. Then the light from the source S1 and S2 that overlap at a point O on the screen. Okay. Here also there is a light source that fall on O. Here S1 O and S2 O, there is no path difference. Okay. They are in phase, so the point O will be bright. This is a central bright band. Okay, then one more light from the source S1 that meet a point P that is located from a distance yn y. Okay, y from the point O. One more light from the source S2 that also overlap with the source from S1 at a point P. Here there is a path difference between the path S2P and S1P, that is delta. We found that path difference only determines whether the point P is bright or dark. That path difference that is indicated as delta, that delta is equal to dy by capital D. Okay, this path difference depends on distance between the two slits and the distance between the source and the screen, and also it depends on the distance at which the point P is located. Okay, where the image is producing. Then the point P may be bright or dark. If suppose the point P is bright, then there will be a construct interference take place between the two waves. Okay, at that moment we get a bright band at a distance yn, that is equal to n lambda d by small d. At a distance yn, we get a nth bright band from the point O. If suppose the point P is dark, then destructive interference take place. Then the point P is dark. That point P is located at a distance of yn is equal to 2n minus 1 lambda d by small 2d. Okay, this is a distance at which nth dark band is located from point O. Okay, here after that we know we get a interference pattern like this. Okay, here it is a central bright band. Then we get a alternate dark and bright band. Okay, this one is central bright band. This one is first dark band. This one is also a first dark band. Then followed by that we get a first bright band. Here it is a first bright band. Okay, we get alternate dark band. Then this is a interference pattern obtained in a Young double-slit experiment. In order to find the width of the band, okay, we need to know what is bandwidth. Okay, let me see equation for bandwidth. Equation for bandwidth. Bandwidth, that is nothing but the width of the band. Okay, that is indicated as a symbol beta. We know this is a central bright band or zeroth band. Okay, zeroth bright band.
This is the first dark band, this is the first dark band. The distance between the two consecutive dark bands that determines the bandwidth of the bright one. The distance between the two consecutive dark band that gives the width of the white band. Okay, so bandwidth is a distance between two consecutive bright or dark band. Okay, see, if suppose the distance between the two bright band, okay, I consider distance between two consecutive bright bands, that is beta is equal to yn plus 1 minus yn. Okay, we know for the bright band the value of yn is equal to n lambda d by small d. Okay, substitute in the above expression, then beta is equal to y, here n became n plus 1. Okay, n plus 1 lambda capital D by small d minus this value n lambda d by small d. Okay, on modifying this, then we get n lambda d by small d plus lambda d by small d minus n lambda d by small d. Then we get beta is equal to, okay, see here beta is equal to lambda d by small d. This is the width of the band, that means bandwidth. Okay, this is the bandwidth of the white band, or then after I will consider the bandwidth of a dark band. By the similar way, we can find the distance between the n plus 1th and nth consecutive dark band. Then beta is equal to yn plus 1 minus yn. We know the value of yn in the dark band, that is located at a distance of 2n minus 1 lambda capital D by 2d. Okay, substituting in the above expression, then we get beta is equal to 2n became n plus 1, okay, minus 1, then closing the bracket lambda d by 2d minus yn, that is a 2n minus 1 lambda d by 2d. Then solving this, beta became 2n plus 2 minus 1 lambda d by 2d. Okay, minus 2n minus 1 lambda d by 2d. Then solving this, beta became 2n plus 1 lambda d by 2d minus 2n minus 1 lambda d by 2d. Okay, then expanding this, then beta is equal to 2n lambda d by 2d plus lambda d by 2d minus 2n lambda d by 2d minus into minus it became plus lambda d by 2d. These two going to cancel. Okay, then we get beta is equal to 2 lambda d by 2d. Here 2 going to cancel, then we get lambda d by d. Beta is equal to lambda d by d. Here it is for dark. Okay, then we get beta for a bright and beta for a dark will be same. This shows the width of the bands in the interference pattern will be same, okay, that are equally spaced on either side of the central maxima. Then let me see the condition for obtaining a clear and broad interference band. Condition for obtaining clear and broad interference band. We know the bandwidth that determines the
its clarity and the size. Okay, we know beta is equal to lambda d by small d. If wavelength increases, then bandwidth increases. Okay, by increasing the wavelength, then we get a clear and broad band. Okay, or increasing the distance between the source and the screen, that is d, then also beta will increases. Or reducing the distance between the two gaps s1 and s2, then we can increase the bandwidth beta. Okay, here in this experiment we use a monochromatic light. In Young double slit experiment we use a monochromatic light, then we get a interference pattern at a center bright band, and we get a alternate bright and dark bands. Okay, that means if suppose we use a red color, the center region will be red, then other corresponding regions are dark, then followed by that we get a red. Okay, if suppose we are using a white color, that means a polychromatic light. Okay, if we used a monochromatic light, then we get a dark and bright bands. Okay, then let me see what about the interference pattern obtained by the white color using in a Young double slit. Okay, that is interference in white light. Interference in white light. White light, that is also said to be polychromatic light, because in white light all the colors, all the 7 colors are there. Okay, if suppose instead of monochromatic light in Young double slit experiment we are using a white light, okay, then we get a interference pattern in colored fringes. Okay, interference pattern in colored fringes, we get colored fringes or colored band. Okay, but here the difference is that color and also the bandwidth beta value will be varied. Beta value will be varying. Okay, and we get a different color, that is due to the different wavelength. Different color due to different wavelength. And we know in Young double slit experiment, in that monochromatic light we get a central bright band. Okay, here we get a center white spot, white band, then followed by that we get a different colors. Okay, in that center band, because of there is no path difference between the two waves, that means there is no path difference when the wave that interacting at the point O. Okay, so for that we are getting the white color, because all the colors are interacting at the point. Okay, that means constructive interference take place at point O. Okay, that's why we get a white band. Then our next topic, that is interference in thin film. Interference in thin film. We know the children's playing with the bubbles. Okay, at the daytime it shows a dazzling color. Okay, that is due to the interference phenomena. Here I consider a soap bubble. This is that soap bubble. Okay, the thickness of the soap bubble is T. Here it is a thickness, that is D. Here I consider that one only. This is the soap bubble having the thickness D. Okay, here the ray of light that instant on the upper surface at the point A. This is the normal, this is the angle of incidence I. Okay, here it is a air medium, it is a that soap medium. Okay, having the refractive index mu, so it will bend towards the normal, because the ray of light travel from rarer to denser medium. At the same instant it will be reflected. A part of the light is reflected and part of the light is refracted. Okay, then the refracted ray in the denser medium, okay,
it will refract away from the normal and also reflect inside the same medium. Okay, at the point C, it will be refracted and also reflected. Okay, this process repeats. This process repeats. This is known as multiple reflection. Multiple reflection. Because of this multiple reflection, the soap bubble appear a dazzling color. Okay, here there will be a reflected part, also a transmitted part. Reflected waves, then transmitted waves. Transmitted waves. Here there will be interference occurring in these reflected waves and also in transmitted wave. If there is a interference in transmitted wave, let me see the condition for the interference. We know if there will be interference at a point, okay, if suppose there will be a point P, suppose it interfere at a point P, the point P may be bright or dark. It may be a construct interference or district interference. And also here it is a point F. At that point also it will be bright or dark. That depends on construct interference or district interference. That depends only on the path difference between the two waves. Okay, first of all let me see for the transmitted light. Okay, for transmitted light, for transmitted light, here it is B, C, this one is D. We know here I consider the path difference between the two waves, that from B and D. Okay, here from B it will come from a ray come from A, then up to B it will be in phase. Okay, but from D it attain a path, that is BC plus CD. Okay, inside the medium there will be a path difference. Okay, for the ray from D. Okay, that is inside the medium mu, so there will be a extra path difference. Okay, கவனிங்க, இப்போ என்னென்னா பி டிலேருந்து வர ரே ஓவர்லேப் ஆகுது ஒரு பாயிண்டில். அந்த பாயிண்ட் மேபி பிரைட்டாக இருக்கலாம், டார்க்காக இருக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆச்சுன்னா அது பிரைட்டாக இருக்கும். டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆச்சுன்னா அது டார்க்காக இருக்கும். அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா, இப்போ இந்த டின்ற பாயிண்ட்லேருந்து வர ரே, ஓகே, பிசி ப்ளஸ் சிடின்ற எக்ஸ்ட்ரா பாத் அட்டைன் பண்ணுது. ஓகேவா, சி த எக்ஸ்ட்ரா பாத் ட்ராவல்டு பை த வேவ், extra path traveled by the wave, that is BC plus CD. ஓகேவா, if suppose நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன். இந்த ரே ஆஃப் லைட்டை கரெக்டாக நார்மலாக இன்சிடென்ட் பண்ணுறேன். அப்படி இன்சிடென்ட் பண்ணால் இந்த பிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிடியாக மாறும், சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டியாக மாறும். BC is equal to CD, then CD is equal to DMR. ஓகேவா, அப்போ அந்த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன மாறுது, 2Dன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேவா, இது எதுக்குள்ளே நடக்குது, this is inside the thin film having the refractive index mu. Then the path traveled by the wave inside the medium. Okay, path traveled by the wave inside the medium, having refractive index mu. That path is known as optical path. Okay, that is equal to 2D into mu. So we can write this one as 2 mu d. That is the optical path inside the thin film. Okay, here if suppose the construct interference take place, condition for constructive interference,
constructive interference. Then we know the path difference delta is equal to n lambda. Okay, equating these two, then we get 2 mu d is equal to n lambda. This is the condition for constructive interference. Okay, at the point P. இந்த transmitter light ரெண்டுமே ஓவர்லாப் ஆகுது. அந்த பாயிண்டில் constructive interference take place ஆச்சுன்னா ஓகேவா, அப்போ 2 mu d is equal to n lambda கண்டிஷன் ஒபே ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். If suppose destructive interference take place, destructive interference, then we know the path difference delta is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. Then we know that is a optical path difference 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. Sorry, there is no capital D. Okay, 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2d. Okay, நல்லா கவனிங்க. இப்போ இந்த பீன்ற பாயிண்டில் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டால் பீன்ற பாயிண்ட் மேபி பிரைட்டாக இருக்கலாம், டார்க்காக இருக்கலாம். அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ராவல் பண்ணுற பாத் டிஃப்ரென்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா, அதேமாரி இன்ஃபேஸ் இல்லை ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அந்த இன்ஃபேஸ் இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா மேபி கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ். அவுட் ஆஃப் ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ். அந்த பாயிண்ட்டு டார்க்காக இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரெஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸுக்கு பார்ப்போம். See, in reflected part, the ray of light, that means a wave of light from rarer to denser medium. At that point A, it will be reflected some part and refracted some part. If the light wave travel from rarer to denser medium, it will be reflected by the denser medium, then it attain a phase change, that is pi. Phase shift என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைன்னு இருக்கும். நமக்கு தெரியும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் பையாக இருந்தால் அதனுடைய பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும், லாம்டா பை 2வாக இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ அதை பார்ப்போம். ஃபார் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ், ஃபார் ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபேஸ் சேஞ்ச் எங்கன்னா இப்போ ரேரர் டு டென்சர் மீடியம் வரும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஃபேஸ் சேஞ்ச் என்னவாக இருக்கும்னா பையாக இருக்கும். ஃபேஸ் சேஞ்ச் தேர் வில் பி பை. ஃபேஸ் சேஞ்ச் பையாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா, தேர் வில் பி ஏ பாத் டிஃப்ரென்ஸ். த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி லாம்டா பை 2. பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும், அடிஷ்னல் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். தட் வில் பி லாம்டா பை 2. இது வந்து அடிஷ்னல் பாத் டிஃப்ரென்ஸ், அடிஷ்னல் பாத் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேவா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸு எஃப்ன்ற பாயிண்டில் ஓவர்லாப் ஆக போகுது. ஓகேவா, இது ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுமாதிரி சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே ஏலேருந்து போகிறதும் இன்ஃபேஸில் இருக்குது. தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏபி அண்டு பிசின்ற பாத்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு. தட் இஸ் அ பாத் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, தென் வி கேன் கன்சிடர் த பாத் டிஃப்ரென்ஸ். Here the additional path traveled by the light. Okay, additional path traveled by the light. Light inside the medium, that is AB plus BC. Okay, if suppose the angle of incidence is 0, okay, at that case we can say AB plus BC is equal to 2D. Here it is in a medium of refractive index mu, then optical path difference. Optical path difference என்னவா இருக்கும், that is 2 mu D. ஓகேவா, இப்போ இங்கே ஜென்ரலாக பாத் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 mu D plus lambda by 2. ஏன்னா அங்கே ஃபேஸ் சேஞ்ச் இருக்கிறதால இதுதான் இங்கே பாத் டிஃப்ரென்ஸ். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா ஓகேவா, இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன கண்டிஷன் பார்க்க போகிறோம்.
constructive interference take place. Okay, then we know delta path difference is equal to n lambda. Okay, equating these two, then we get 2 mu d plus lambda by 2 is equal to n lambda. Okay, then solving this, then 2 mu d is equal to n lambda minus lambda by 2. Okay, again solving this, lambda is constant, n minus 1 by 2 lambda, 2 mu d, then 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2. This is a equation for destructive interference in transmitted light. Okay, then destructive interference. Destructive interference ல டெல்டா வேல்யூ தெரியும், 2n minus 1 lambda by 2, 2n minus 1 lambda by 2. ஓகேவா, எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 2 mu d plus lambda by 2 is equal to 2n minus 1 lambda by 2. கரெக்டா? தென் இதை சால்வ் பண்ணுறேன். தென் 2 mu d is equal to 2n lambda minus lambda by 2. Okay, 2n lambda, this one by 2, then this one minus lambda by 2. Okay, on solving this, then we get 2 mu d is equal to 2 to cancel n lambda, this one minus. Okay, it's minus 2. See, one correction here, we consider this 2n minus 1 lambda by 2 is 2n plus 1 lambda by 2. I will show why I am putting plus here. Okay, this one will be plus, then cancelling this, then we get n lambda. Okay, see, this is a condition for destructive interference take place in a reflected light. ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இப்போ ரெஃப்ளெக்டட் ரே, ரெண்டு ரெஃப்ளெக்டட் ரேவும் போயிட்டு ஒரு இடத்துல ஓவர்லாப் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேபி பிரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் ஓவர்லாப் ஆகிற பாயிண்ட்டு டார்க்காக இருக்கும். புரியுதா? அதனால தான் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னா, டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸும் ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டுக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் சேமாக இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸோடைய ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டோடைய டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸும் சேமாக இருக்கும். ஓகேவா? பாருங்கள், டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் 2 mu d is equal to n lambda, டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் 2 mu d is equal to 2n minus 1 lambda by 2. அதே reflected light, for reflected light constructive interference 2 mu d that is equal to 2n minus 1 lambda by 2 வந்துச்சு. அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இங்கே என்ன வந்துச்சுன்னா 2 mu d is equal to n lambda வந்துச்சு. கரெக்டாக? இப்போ இங்கே என்னென்னா, ரிஃப்ளெக்டட், இது டிரான்ஸ்மிட்டட், இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட், இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட். ஓகேவா? இதை வந்து எஃப்னு எடுத்தேன், இது வந்து பின்னு எடுத்தேன். கரெக்டாக? இப்போ ரெண்டு டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டும் ஒரு பாயிண்டில் இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும்? பிரைட்டாக இருக்கும். அந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆகும். ஓகேவா? புரியுதா? ஒரு எனர்ஜி ஒரு இடத்துல தான் ஸ்பெண்ட் ஆக முடியும், ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆக முடியாது. ஓகேவா? ஒரு பார்ட்டு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது, ஒரு பார்ட் என்ன ஆகுது? டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. புரியுதா? அப்போ இந்த பாயிண்ட் பிரைட்டாக இருந்தால் இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும்? அட் அன் இன்ஸ்டன்ட் டார்க்காக இருக்கும். இது டார்க்காக இருந்தால் இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும்? பிரைட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.